As they come my here, I don't carry and come. Better information, superb advertisement. We no get the rifle. Oh, to get update and get informed. Oh, talk to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carrier. Ibi tó ti bí mi ní kékeré wọ́n mọ̀ àwọn tájọ lọ sí school ní Stramaris College wọ́n mọ̀ gbogbo àwọn ipa tí mo kó tó fi jọ pé Ọlọ́run máa lò máa yìí sórí gbogbo àìríṣẹ́ lọ́wọ́ tí Ọlọ́run ò sọ fún ẹ̀yin fúnra yín gbogbo olùṣọ́ àgùntàn Sẹ̀lẹ́lẹ́ ni Ọlọ́run ò sọ dàrẹ́dì fún wọn àwọn èèyàn ló fà wọ́n jáde pé Ọlọ́run fẹ́ lò wọ́n nígbà tó Ọlọ́run ò sọ fún wọn fúnra rẹ̀ so báwo ló ṣe lè tó bá ló ṣe mọ̀ wọn tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀ dẹ́gbẹ̀dẹ̀ wá wọ àwọn tó ti pẹ́ láyìíká rẹpẹtẹ àwọn ló forí lẹ́kọ̀ọ́ ní Kòròdú everywhere ọ̀nà tó bá dárúkọ chọ́ọ̀chì mi síbi tó wà ọ̀nà ò lè débẹ̀ kí Tinubu tó kú ọ̀nà ò lè débẹ̀ kí Nàìjíríà tó wọ 70 years because wọn ò lówó ra lẹ́ ń gbòòrò wọn ò rówó torí ẹni tí ò bá ti lówó ju church kò lè ṣe church. Tí ò bá lówó ju church ò lè ṣe church. It's not part of the best I want to use. In the book of Acts of the Apostle 9, then you use Saul. He converted his name. Wọn ò fira wọn lẹ̀, wọn ò mọ Ọlọ́run tó pè wọ́n. Kò yẹ ẹni tọ́lọ́run pè kó jẹ́ náírà ọmọ ìjọ ló máa pè tó máa gbé magí gbé ráìsì gbé dòdò wá. Wọn ò ní lè ṣiṣẹ́ Olúwa yẹn dáadáa. Iṣẹ́ Olúwa ò sí jẹ́ kí n sọ fún ẹ. Tọ́lọ́run ló bá pe ọmọ ẹ pé kó máa bọ̀ nínú yàrá kó bá mú mìíràn wá ó dẹ̀ ti mú mìíràn yìí lé ẹ lọ́wọ́ ṣé ó máa tún dúró tiẹ̀ síbẹ̀ ó máa ṣeré lọ́nà àwọn then bèrè ibi táwọn tó jòkó sáyìíká àwọn kí náà ṣe ń bẹ̀ ask them wọn wá retí kíkórè dé nígbà tẹ́ ẹ̀dáwó kórè ìyà tó ń jẹ wọ́n ló ń di ìkórè àìmọye olùṣọ́àgùntàn tí mọ́tò ti pa tó ti kú dànù tó ti donígbèsè dọ́là ohun mìíràn ti 2004. Talk to Celestial Half Hour. Wọ́n ní appointment pẹ̀lú embassy. Then àdúrà ọ̀rọ̀ embassy. Mo bá ṣe ìrínisí ní ìsọ̀nìlọ́jọ́. So that's all. So Tinubu 300 kò lè tún tó máa lẹ̀ yìí ṣe. Unless tàbájọ gbárùkù tí. Ó ní Nàìjíríà ti gbogbo wa ni. Kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Òsànní Adé tó sọ pàpà. Kò tí kúrò níbi tó ti ń kọrin káàkiri tó ń ṣàgbé kiri. Tó ń lẹ̀wọ̀ mọ́ lójú. Tó ń ju béèlì owó sí. Owó tí ò dẹ́n wọn fúnra ìpapà kò ní jẹ́ yàpá ṣe bá ọmọ ìyẹn ti pariwo lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé Sunny Adé òkè alẹ́sì pẹ̀lú owó kò fowó ṣeré pẹ̀lú anybody o wọ́n kóra wọn jọ wọ́n sọ̀rọ̀ owó ti dá count ẹ̀sà àwa là máa tún Nàìjíríà ṣe ẹ wà láyé ẹ kéré nígbà tí China ń jìyà tí China tó ń ṣe kíni tó ń jìyà ẹni tí ò bá jìyà kò lè jọ nígbà tí ẹnìkan wà nílé kan ń sìn tẹ́rọ ọmọ 5 lọ sí London tẹ́rọ ọmọ 4 lọ sí Canada kó lọ ṣe masters níbo lẹ ti rówó dẹ́wọ́ yẹ kó pa aláṣẹ káwọn gọ́ọ̀nà máa lọ jẹ́ káwọn ọmọ máa lọ sí lóyìnbó kó tó síbí dẹ́ káwọn anybody máa lọ gba treatment lóyìnbó ìgbàlẹ́ àmọ́ pé a ti ń túnṣe but àti ìbẹ̀rẹ̀ ó kàn ṣe ń lé foundation ẹni next year ọmọ tọ́ọ̀fù díẹ̀ torí ọ̀rọ̀ tax wọn fẹ́ ṣe tó bá yàgbẹ́ ní next year wá san tax tó bá wúkọ́ wá san tax tó bá fẹ́ sálátà àdúgbò kan lọ sí kejì wá san tax tax náà fi gbéra ní Germany tax náà fi gbéra ní America tax náà fi gbéra ní but kó má tó lọ bọ́ sọ́wọ́ Maina peter torí gbogbo taxpayers money ní Maina kó jẹ tó ń tì mọ́lé lójú wa tó ń dẹ̀ sílẹ̀kùn tó lọ sí Niger so ìyẹn nìkan ní Tinubu máa wà worried about for next year property tax nìkan ilé tí wọ́n kọ́ káàkiri Nàìjíríà Fáyọ̀ṣe kọ́ gbogbo wọn kọ́ wọ̀nyí ṣàpè abáníkà gba property tax àwọn ní máa sáfilé yẹn lẹ torí owó ìjọba ni people believe owó ìjọba easy àti ná ju owó ara wọn lọ ṣebí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí yẹ̀yẹ́ bí lòun ṣe kéèsì lọ́wọ́ dẹ̀ tó fẹ́ yàwó kẹrin pé wọ́n kàn ṣe tára wọn ní jàre kò sọ̀rọ̀ pẹ́ that is it. Bàbá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí Yes sir. Presidential pardon ó pardon àwọn kan wọ́n láwọn kan gbé wọ́n ti gbé drug rí àwọn kan ti pànìyàn rí president pardon wọn bẹ́ẹ̀ kí àwọn kan wà lẹ́wọ̀n
tí gbogbo ìlú ń jà fún sí kò pardon wọn ẹjọ́ ṣó jẹ́ nǹkan tó bójú mu. Yeah, presidential pardon no wà ní Bíbélì. Wà ní Bíbélì now. When you look at the book of John 4, Genesis 40. Ó ní níwòyí ọ̀túnla, the Lord the king will pardon you. Ìwé bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ máa ń gbé gbogbo kiri bàbàrà náà. Ó ní dẹ́ni ìwọ lórí agbọ́tí báyìí lọ́lọ́run ọba máa ṣe fún ẹ. Ìwọ lórí aláṣẹ báyìí lọ́lọ́run ìjọba máa ṣe fún ẹ. Then wọ́n máa gé kan lórí wọ́n fi kọ́ọ̀kì fún ẹyẹ jẹ. Pardon náà ni now. Then when you look at the book of Esther 7 from 4 to 10, between Mordecai and Haman, that was a presidential pardon. So we go to pardon gbogbo èèyàn tán náà, ọmọ tó ṣe bí ní October next year. Ẹ máa wọ̀rí tẹ́ni lórúkọ ọ̀bá wọ̀ ń sìn. Criminal gbogbo wa náà ti di criminal náà. Èèyàn mélòó ló fẹ́ pardon nínú olùṣọ́ àgùntàn nínú pásítọ̀ Adébóyè Oyèdépò gbogbo wọn. We have criminals. Nigeria raise criminals every day. Every day. Bí China ṣe raise millionaire every day, you know, Nigeria raise criminal in Africa. Ṣé báwọn kan ló fẹ́ dojú Tinubu bolẹ̀ tó ń gbá bọ́ọ̀lù játijàti. Táìtàǹgù tá a wọ̀ ní Super Eagles yẹn, àwọn Ìgbò ló wà ń díẹ̀. Àwọn Ìgbò ló wà ń díẹ̀. Gbogbo máàjì tó ń fún wa tó yẹ ká gbà wọn is a very simple match. It's a very simple match. So ẹ wo bí mo ṣe ṣe gbọ́jà. Ṣé báwọn ọmọ yẹn ló máa ṣe oríire? Ṣé báwọn ọmọ yẹn ló máa fún ní ìkan ẹ wo bí mo ṣe gbà? Wọ́n ṣe wọn kára mọ́sí kí nígbà tó ti fẹ́ kọjá. Ṣé báwọn gbá bọ́ọ̀lù rẹ̀? Them fi wrong person in wrong wings. So kò sí wàhálà. And what you are saying is right. Pardon ó ti wà látayébáyé. Nothing léyàn kúrò olù, not to mú wọn ní pardon padà. So ìyẹn ṣe big deal. Ẹni àwuyewò tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ti wọn nìyẹn. Kọ́ tó dúró di October. Nǹkan tó bá tún ṣẹlẹ̀. October náà ní president ní right láti ṣe pardon. Orúkọ tó ń kọ wá síwájú ẹ̀ ni. Ẹni tó gbé cocaine, ẹni tó gbẹ̀yàn lórí, àwọn youth tó bá girlfriend sùn, tó yọjú ara tó ń kìlọ̀ fún kí lè fẹ́ ká ṣe. So he has the right. Àwọn tí gómìnà bá dẹ̀ tó ní wọ́n fún ní death sentence. Ẹni kan tó sign wọn náà, kọ́ bá wọn. So gbogbo ẹ̀ lè balance. Irú àwọn obìnrin tí irú Miriam Sanda tí wọ́n ti dá ẹjọ́ ikú fún wípé ó pa ọkọ ẹ̀ ó fọ̀n gun pa nínú bedroom. Wọ́n ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bàbá Tinubu fún ní pardon. Ìyẹn ló wá. No, kì í ṣe pardon, wọ́n convert death sentence sí life imprisonment ní owó dáadáa o. Wọ́n ní kó máa lọ́lé o. They converted it death sentence to life imprisonment. Inú tó wà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀nà mo ká. Gbogbo nǹkan tí àwọn ènìyàn sọ ń pa ẹ̀ nísìn ó pọ̀ sùn àtorí. Wọ́n lè máa sọ tí mo kò sí ṣe ń ta náà ẹ̀dùkútẹ́ tó fẹ́ dáṣẹ́ lẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí náà ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí náà ló kú. Nàìjíríà lè sọ̀rọ̀ kú náà. Wéyé tẹ̀bí ó sọ nínú oníwàásù 10 láti bá stand down. Ó ní má ṣe sọ̀rọ̀ nípa ọba nítorí pé nǹkan tó ní ìyẹn máa padà lọ sọ fún lóru. You are free with your mouth now. Anybody lè sọ oríṣiríṣi kan tó wù àwọn mélòó ló dìbò fún Tinubu. Ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kó lọ sí Àbújá náà. Bàbá ọmọ yín Victor Osimhen ó fakọyọ ní àwọn eré ìdíje orí bọ́ọ̀lù tí wọ́n gbá ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Yes, sir. Nigeria and Republic of Benin. So ó ṣe dáadáa níbẹ̀. Ṣé ẹ bá wa fi àdúrà ràn án lọ́wọ́? No, kò sádùúrà because he said in Proverbs 18 verse 16, only your talent will make way for you. Then Romans 12, 6 to 8, 1 Corinthians 12, 4 to 11, then Matthew 5, 14 to 16, Jeremiah 1, 4 to 9. Only ever before Osimhen was born, he has made him Osimhen a star. So it's better for Osimhen to just stay put and be a star. But when you look at the book of Genesis 37, 38, and 39, Joseph is a star. Yes. By their talents, they were known. Then when you look at Daniel 1 verse 8, Daniel 2, 14 to the end, Daniel 3, 16 to the end, Daniel 5, 1 to 10, Daniel 6,
From verse 1 to 10, then Daniel 6, 20 to the end. Daniel was a star. Yes. And David was a star. Before he allowed the wife of Uriah to put him to trouble. In the book of 2 Samuel 12 and 2 Samuel 13. Even from 10, where he was bathing. So I pray, bad woman, bad friends, bad thought, thinking, will not go into Osimhen. We have a lot of stars. Amen. We still have more and more stars that's greater than Osimhen that have not been tapped. The Lord will bring them back on board. Amen. So I pray for all Nigerian staff and players. I told them the other day that we're going to score 4 goals. I told them, I'm going to score 4 goals. When it was about 10 minutes to go, 5 minutes to go, people in the living room said, Daddy, Meta, man in Mori. And when it was then, who qualified? But we can't buy hard way. But about the World Cup, easy. So, Ashe Baba, thank you very much for this brilliant answering. A ò ní ṣaláìsọ díẹ̀ nípa Yorùbá. Tótọ́ Yorùbá ló wà lórí oyè ìṣèjọba Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn ọmọ Yorùbá pàápàá gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ nígbà kan pé nísìn ilẹ̀ Ọ̀ṣun state àwọn fàákàjà kan ń lọ níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Adeleke gẹ́gẹ́ bí gómìnà àwọn kan bá fà orí afọ́nrán ayélujára ó ti dàrú nísìn lórí ọ̀rọ̀ Adeleke àti ìṣèjọba Ọ̀ṣun state. Kí ni ìfojúsùn yín bàbá sí state yẹn at long run? Ti sọ nípa Omiṣore ní àyà ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn. Ṣé kí Adeleke lọ sí mẹ̀dọ̀ àbí kó sì túbọ̀ ṣagbára àti ipá láti tó rò? Somebody ní Adeleke máa lọ kó máa lọ. You see what happened? Adeleke lọ tún wáyé kì í ṣe ní age of running to 60. Ó tún fail. Then Seruba, wọn tó jẹ́ brother wọn at everything. What they needed in that street, license, gbogbo wọn tó fẹ́ gbà lórí gold mine and everything, gbogbo ẹ̀ náà ti gbà. So automatically, kan fàyè lẹ̀ fẹ́ lómi. Because wọn ò rúlu bẹ̀yẹn dáadáa. Since Táyà àti bàbá David ló ń rúlu bẹ̀yẹn. Ẹni tó ń gbélé lọ́wọ́ yẹn ò mọ nǹkan tó ń ṣe ń bẹ̀. Ṣé ló kàn ń jó káàkiri bẹ́ni pé òun náà fẹ́ dá instrument, ó fẹ́ dá eré ilẹ̀ tó bá kúrò lórí oyè. Owó instrument ló ń wá tẹ́lẹ̀. Àwọn èèyàn kú wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn sọ̀rọ̀ ijó everything. Ẹ̀sà mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ nǹkan tó bí mí yìí tó bá ní kí n sọ̀rọ̀ fún ẹ ò ní like it. So automatically mo ti sọ fún ẹ lọ́jọ́ pé tí Omiṣore bá ti wọlé primary kan gbé bẹ̀ fún pé kò sí bó ṣe bèbí àwọn Omiṣore àtàwọn Frayo àti gbogbo ẹ lórí ẹ̀yìn chief judge of the federation. So ẹ má worry ẹ fi gbogbo everything lẹ̀. Ẹni tó bá ti rí ẹ nígbà tó lọ sòkú sínú igbó tó ń jáde bọ̀ tó pa ẹ̀dọ́ tó bẹ̀ tó ní kó má bínú kó gbà ọjọ́ tó bá fẹ́ campaign ẹni ní kọ́kọ́ lọ rí o because ó ti mọ̀ ṣòro rẹ̀. So àṣírí pọ̀ ní Ọ̀ṣun tó máa tú síta. Even the other governor tó ṣiṣẹ́ ní òkùnkùn ẹ̀ tó lọ tí òkùnkùn dé tí this good soldier this Oyinlọ́lá alágùnsórí Oyinlọ́lá gbogbo náà ló dẹrù wọn lẹ́bọ̀ lẹ́rù gbogbo everybody bó ṣe gbé bọ́n jáde ní time election gbogbo everything àti bí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ṣe ṣèjọba running 1 year àti òyìn commissioner àti gbogbo ẹ̀ lọ owó ìlú yẹn wọ́n ti jí. Wọ́n ti jí owó ìlú yẹn. Wọ́n ti pin mọ́ra wọn lọ́wọ́. Ìwọ̀n Oyètọ́lá gbogbo ọwọ́ wọn mọ̀. So tó bá fẹ́ dàrú ní time yìí but kàn make sure pé àwọn tó ṣẹ̀ ni wọ́n mú àtàwọn tó ṣẹ̀ náà ní kí ogun pa. So that's all. Ó dàbí gbà tí wọ́n lọ fi ẹ̀yìn bo chief judge of the federation tó ní ọmọ wa ní ẹjẹ́ ó ṣe tó ń pa gbogbo àwọn èèyàn tó lọ dà wọ́n sókun pa kí ló gbẹ̀yìn chief judge of the federation náà. Fọláìkè. Ẹ fi gbogbo ẹ lẹ́yìn má bọ́dà òtítọ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́ni yìí ṣe pé ìwọ ló ọlọ́ẹ̀kan tó ní controversy ọ̀nà controversy fìmílẹ̀. Ṣé bàbá kò sígbà tá a ní máa sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí kó lè yí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tó jẹ́ lẹ́yìn. Bọ̀dọ̀ náà gbà sódì yìí náà gbàdé wọn lọ́pọlọ
kò sí brain lórí wọn. Ó jọ mí lójú àwọn olùṣàgùtàn kan wà nísìn tó jẹ́ pé inú oko náà wà. Inú oko yẹn náà máa dàgbà sí o tó máa dẹ ọ̀nà. Kò sí tó ń bọ̀ wá sí onígboro torí Ọlọ́run ò pè wọ́n tó bá pè wọ́n kàn sọ fóònù nọ́mbà tó lọ fi pè wọ́n. Gbogbo jìbìtì ni. jìbìtì. Yes sir. Ha. They didn't hear from God at all. Tó bá bèrè lọ́wọ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí tó bá bèrè lọ́wọ́ tó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wòlíì tó jẹ́ gbọ́dọ̀ tó jókòó yìí ṣé kí ni voice Ọlọ́run then báwo la ṣe ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run yóò rántí pé áńgẹ́lì ló ń gbọ́rọ̀ wá bá wa kì í ṣe Ọlọ́run ló fi Ọlọ́run wá náà lẹ́yìn God Jésù lẹ́yìn Jésù ó kàn áńgẹ́lì lẹ́yìn áńgẹ́lì apáàsì mẹ́sẹ̀gì fún wa lẹ́yìn ló fi bèrè lọ́jọ́ yẹn ní John 4 John 5 John 8 then Mark 5 21 22 23 ó nígbà tí áńgẹ́lì yẹn bá rú omi ó ní kí níbo ló ń wà. Then all that is only from Deuteronomy 29:29. Only the hidden thing belongs to the Lord. Then by don't fear fún àwọn 70 lágbára àwọn tó wà nínú ìgboro ìloro tó wà ní camp èmi mọ́ lọ bá wọn bẹ̀. So èmi mọ́ kọ́ áńgẹ́lì ló ṣe gbogbo ẹ̀. Tí áńgẹ́lì bá pass message sí wa táwọn náà bá gbé jáde náà pè ní prophecy. So then when you look at the book of Isaiah 30:21, then Jeremiah 33 verse 3, then Psalm 85 verse 8. Then Psalm 29, verse 3. Then Psalm 109, 105. Then Mark 4, 27. Then John 10. John 10, 16 years. Then John 10, 27. Then when you look at all those passages, he's telling about hearing from the Almighty. Hearing direct from the Almighty. Hearing from the prophet. Hearing from the hearing from the angels direct. So it's going to be a sharpshooter and the message will come. Because he was even telling them the other day, only ẹ má gbé ọmọ ìkúrò ní Íjíbítì, ẹ má gbé lọ until tí mo bá pa ọ̀tá ẹ̀. Then má tó wá ránṣẹ́ padà sí pé ọ̀tá ẹ̀ ti kú. That's Jesus Christ. And they followed and they obeyed. And when you look at the book of Luke 1 from verse 45 down, only Zechariah, you drop the incense, your prayer has been answered. And this is that, and that's okay. So automatically, my brother, you must hear directly from him through the angel before you can do whatever you want to do. So God bless you. Thank you very much, sir. Yes, sir. Yes, sir. One more thing before we start living. Yes, sir. There is these injustices that is on the land. I found out that this son of the soil, Omoyele Sowore, is fighting tooth and nail to make sure that justice prevails in Nigeria. He has exposed a lot of backdoors, doings that has happened in this governance right from the inception through his media, Sahara reporters. There he told us, he made it known that Wike possesses properties in Florida. But Wike is denying it. To some certain extent, Sowore proved him that the money, well, Wike was saying that they should provide the bank transaction that made him to do that. Sowore found out that it was a money laundering, and that was done. Now, of recent time, he said if, like I said earlier, that if Tinubu could pardon these people, Nnamdi Kanu should be released unconditional because he was not convicted. He has been discharged, told to be discharged long ago from the law court. But unfortunately, what's supposed to be applicable for a common man is not applicable. We are not one. So he's demanding for the release of Nnamdi Kanu. They should pardon him to go home. Your opinion, Baba? I don't know how to avoid you. You know what really happened? Baba, you want to avoid me? What you were saying is an inside job. Inside job. Yes. How Muritala was killed is an inside job. How they gang up that Awolowo will not rule this country. It's an inside job. Spearheaded by Obasanjo.
Then how they removed Ladoja from being a governor? It's an inside job. Same Obasanjo. Extradition. How Sowore, they contributed money for Sowore when you want to float a party. He never give account to a lot of people. Then Sowore have a house in abroad. Yeah. Then everybody who want to rule in Nigeria want to have a house there. There is no law that Tinubu has a house in abroad. Wike has a house in abroad. Then he's aspiring to have. Then again, all the Hausa people, they just gave us a list in the UK. More than 1,000 buildings in the UK. Owned by Nigeria. Owned by Nigeria, nobody to take over. So all those buildings is now back into government covers again. Because they didn't use the name we know. Likewise in Switzerland. The money of Akeredolu is in Switzerland. The money of the late the governor of Oyo State, Ajumobi, is in Switzerland. Then all these governors, all the past governors, everybody, their money is in Switzerland. So this is a routine. And it's an inside job. So there's nothing Sowore can do about it. He will only risk his own life. He will only what? Risk his own life. Oh, but he has been risking his life right from the inception from the University of Lagos. No, he didn't risk anything. During the time of Babangida? Look, when they are still tolerating you, government and God, they work hand in hand. Dele Giwa try more than Sowore. Where is Dele Giwa? Sarawiwa try more than Sowore. Then Tam David West try more than Sowore. Then Bola Ike, before they use oil to rub his hand, try more than Sowore. Now where are they today? Where are they today? Is a tree cannot make a forest. He has been shouting on the IG of police that they should remove him. Have they removed him? Then if you say they should keep Kano, Tinubu is not the one that kept Kano there. It's the Fulani people. They should go and talk to the Fulani people. Ha, Baba. Man, Buhari kept that man there. Buhari is the one pursuing Igboho. Buhari is the one pursuing all these people. Because they want Muslim state, Fulani state. These boys are giving them trouble. Do you know the number of people who has died in the hand of Buhari? You are correct, Do you sir. know the number of Yoruba that has died in the hand of Buhari? Do you court-martial Buhari before he left? Do you know the number of people in Benue that died because of Buhari? Buhari gave all that. Buhari will be watching on the telly how they are burying people in Benue and Kogi, and he's taking Fuladu. No. Brother, this is an inside job. Baba, we cannot compare Buhari to... But there is a laid down rule. Is it Tinubu that locked is it Tinubu that locked ban Igbo? Is it Tinubu that banned Kanu? But during the period of Herbert Macaulay and all he perpetrated in those years, Tinubu wasn't there when he could pardon him this time around. Because Herbert Macaulay was... Is he going to do everything one day? Or do you want to... Why don't you try and join ADC and be a governor? Because you have a lot of things to do for Nigeria. I'm not a If you want to look for money, now steal money, sell your property and go there, you will fail like February 10, February 28. You know, February can now up to 30 for life. You will fail Yakata. Because when you look at it, I told you, it's Baba. an inside job. How Jesus Christ was arrested and sold for 30 shekels. In the book of Luke 22, it was an inside job. Yes. And then when you look at Joseph in the Bible, Genesis 37, 38, 39, it's an inside job. And when you look at what they said in the book of Genesis 37, from verse 16 down, he said, here comes the dream. Let us take him and what? And kill him. So that's his dream. And then when you look at Naboth vineyard, he said, we are going to write a letter. We are going to write a letter that this man wanted to topple the government. And then at the end of the day, they now made two difficult people. They call them two thugs. And then they killed him. And then later, when they were walking in the vineyard, then the Lord intervened. Yes. Ẹ jẹ́ kí Jésù dá sí. Leave everything. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ ọ̀run yìí kó ṣe kíni kó dá sí. Torí ẹni tó jalè, when you look at Psalm 49, verse 6, 7, 8, ó ní ìrònú àwọn olówó wọ̀nyí ní pé kí ilé wọn wà káàkiri lórúkọ wọn
ṣùgbọ́n wọ́n rántí pé ẹni tó ń bí tó ti wáyé yìí kò lè dúró pẹ́ torí ikú yóò jẹun lára wọn. That's what he said. That's what he said. Bí àgùntàn tó tẹ́sí. So don't worry. It's an inside job. How Dimka helped them to kill Maritala and called Gowan that we have already, the job is successfully done. It's an inside job. Then how Manvasta was killed by his bosom friend is an inside job. Then how Abacha was poisoned and died in Aso Rock is an inside job. Then how some of all these people walking around you is an inside job. Then Badura Kayemari. Because when you look at the book of John 13 verse 2, Matthew 16 verse 23, then Psalm 41 verse 9, then Matthew 26, 14 to 16, then 1 John 1 verse 6, 7, 8, then John 17 verse 12. Then when you look at the book of John again, John 6, 4 to 10, because he said, sir, because Philip has even had the trouble with the vendors around where they're doing the revival. People release them. But Jesus Christ said, then he blessed the food and they ate lavishly that day. And then that was where Jesus had the biggest enemy in life. So, my brother, Shawari will try his own best, but whatever the Lord asks him to do, let him continue. I can't blame Shawari. I cannot fight for Wiki, and I cannot fight for Tinubu. And they have their ways. Because if God can come to Nigeria to do politics, he will lose. God will lose? Yes, he will lose. Bí Jésù bá wá gbé àpótí ìbò ní Nàìjíríà, ó máa lose. Àwọn ọmọbìnrin kan wà nísìnyí, prostitute ni wọ́n ń ṣe. Ìyẹn ti wà tipẹ́tipẹ́. John tó bá wo ìwé 1 King 3 from verse 10. This is the only we are both prostitutes. Ẹni tó ẹ̀bù Israel ní time yẹn gbàgbà ní Joshua 6, 7, 8, 9. Rehab he did involve in prostitution. Most time nǹkan ti rape ẹ̀ ló fi bínú. Lineage yẹn náà ni Jésù gbà jáde. So fi gbogbo yẹn lẹ̀. Nígbà tí wọn bá ti dáṣẹ́ lẹ̀, ọjọ́ tó bá ti bóbìnrin ló ti gbé company wá láti ibi tó ti wá. Ìtorí kan tó wà lẹ́yìn kòtò tó wà lábẹ́ engine gan. Ó dẹ̀ débi ẹnu. That's why he said in the book of Ecclesiastes 7, the last 4 verse and 8. Ó ní mo rò tó korò ju ikú lọ lábẹ́ ọ̀run olóbìnrin. Then nǹkan tó dẹ̀ wà lábẹ́ ó ní ìhò yìí ó bẹ̀rẹ̀ láti ìsàlẹ̀ ó débi ìgbà àyà wọn. Tóbìnrin bá sọ fún ẹ pé mo ìjọ ẹ lóru tètè máa sá. Kò sẹ́ ìjọ méjì kankan ò fẹ́ kú rí. So bó ṣe rí ni. And when you look at the roles táwọn obìnrin perform ní ṣebí táìmù àwọn Babangida, Abacha gbogbo wọn. Àwọn obìnrin náà fi sẹ́tọ̀ àwọn University of Lagos, àwọn University of Ìlàró gbogbo wọn náà kó wá fáwọn Tinubu, náà kó wá fáwọn kó fáwọn Ọbásanjọ́, kó fáwọn man tó wá láti Ìbàdàn, tó wà láti kí lórúkọ ọ̀rẹ́ Tinubu tó wá láti Ọ̀wọ̀, kí lórúkọ bàbá Akérédolú. No, àwọn àgbàlá àwọn ọgbà ọ̀jẹ̀ nìyẹn. Àwọn náà ló kọ́ Àtíkù bọ́n ṣe ń fi obìnrin settle. Tí president bá bọ̀ wọ́n ti kó wọn. Iṣẹ́ tí Dínàmìláyè ń ṣe táìmì mọ́ ẹni yẹn. Àwọn ló bá wọn collect àwọn obìnrin. Dínàmìláyè ò lè mọ iye aṣẹ́wó tó ti bá sùn láyé. Àtàwọn obìnrin tó ti kó kiri. Ibi tó fi dé Senate náà nìyẹn. Then àtàwọn omiṣore gbogbo wọn. So that's his brother. So má mẹ́nu lọ bẹ̀. Obìnrin ló ń ṣaṣẹ́wó because Isaiah 3, Isaiah 4 ti sọ bẹ́ẹ̀. King 3 nígbà náà ni obìnrin méjì tí í ṣe àgbèrè. Tí í ṣe panṣágà tó ń ṣe prostitute. Pásọjọ ọba wọn ó sì dúró níwájú rẹ̀. Ẹjọ́ tí Solomon kọ́ dá ẹjọ́ àgbèrè ni. Ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí kan náà àwọn fámìlì Akpabio ké gbàjarè síta ó lápànìyàn ni. Ó yà mí lẹ́nu nígbà tí mo gbọ́. Ẹ sì ti sọ̀rọ̀ kan gbà kan rí. Ẹ̀sà níwọ̀nyí ti léètì. Akpabio ó ṣe Navy ó ṣe gbogbo ẹ̀ bí ó bá tiẹ̀ pààyàn pẹ̀lú politics á ti pààyàn gbà tíjọba gbé bòjògbọ́n lé lọ́wọ́ tó ń lé àwọn pirate káàkiri ojú omi náà. Tó kí la fẹ́ ṣe pẹ̀lú ẹ̀ kó lọ jòkó dára ẹ̀ jàre. Tí nǹkan ò bá lọ wé èèmọ̀ ọmọdé máa ń sọ oríṣiríṣi yẹn ò kàn mí. Ọjọ́ tọ́lọ̀ bá máa mú Akpabio ló máa mú. Ṣé pé èèyàn kan èkó lè máa dùn. Wọ́n gbówó fún kó lọ ṣe dialysis center sí university. Ó náwó yẹn ó ṣe bo everything. Nígbà tọ́lọ̀ dẹ̀ máa mú ọmọ ẹ̀
tó mú ọtí tó le kí ni ìbàjẹ́ so òun náà ló wá ní ọlọ́run láti ẹ̀wọ̀n sẹ́wọ̀n yẹn ìyàwó ló ṣe free ṣe òun ṣe wà bẹ́ẹ̀ so tó bá máa padà ń sìn is coming back as what as an ex-convict that's okay senator back to ex-convict bọ́lá ṣe máa ń yọ táìtù kúrò lára àwọn èèyàn nìyẹn because òun ló sọ ní 1 Samuel 1 ó lè mi máa ń gbéyàn sẹ́yìn ẹṣin ni mo dẹ̀ máa yọ yẹn kúrò bẹ́ẹ̀ so don't bother about all these things thank you sir. bàbá àwọn olùṣọ́àgùtàn nísìnyí kí n tó máa lọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ fún wọn ní advice kékeré kí ìrìn àjò náà kó lè rọrùn fún wọn. Sir kò sí olùṣọ́ àgùntàn bí kan ìmọ̀ bẹ́jẹ̀ ṣe pancake rẹ̀ yẹn ṣé àgùntàn wà jọ́ọ̀ṣì tẹ̀lẹ̀ sí fún àlẹ́ wọn lórí orúkọ tó pé yẹn ti wrong. olùṣọ́ àgùntàn we thought it is biblical. No, it's not biblical. Shepherd náà pé shepherd tó olùṣọ́ àgùntàn àgùntàn náà ni Jésù gbé kọ́rùn lọ́jọ́ yẹn tí ó gbé lọ ṣùgbọ́n àwọn eléyìí tó ń bá àgùntàn tó àwọn kójọ ènìyàn ní tó bá tún pè wọ́n lólùṣọ́ ewúrẹ́ náà tún wà òkè torí àwọn ọmọ ọjọ́ tún le jù wọ́n lọ àwọn ọmọ ọjọ́ tó mọ ọjọ́ ṣebí lọ́yọ̀ state ọmọ ọjọ́ lọ fún olùṣọ́ àgùntàn ṣe jẹ́ṣọ́ náà that was about 3 years ago ó fi ṣẹ́ṣọ́ ó gbé lọlé babaláwo wọn gé wọn ti gbogbo ẹ̀ later náà ṣe rí pàtẹ olù so when you look at yíyé lọlé mọ́ ẹ máa ọmọ ọjọ́ yẹn láti máa lọ gba jáíró ṣe pé ọ̀dọ́ òpó ẹ̀ sí lọ́dọ̀ ọlọ́run òpó ọmọ èèyàn ni alọ́bẹ̀ wọn lọ tọrọ bó ti gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe mú mọ́lẹ̀ lọ́jọ́ ẹnìyẹn wọ́n dẹ̀ gé gbogbo pàtẹ so what really happened sir nǹkan tó bá ti fi irọ́ bẹ̀rẹ̀ irọ́ ló máa parí ẹ̀ bàbá mi mọ̀ pé olùṣọ́ àgùntàn mọ̀ pé wòlíì ni mí ìyá mi kó tó kú ó mọ̀ pé wòlíì ni mí àwọn ará àdúgbò mi ibi tó ti bí mi ní kékeré wọ́n mọ̀ àwọn tájọ lọ sí school ní Stramaris College wọ́n mọ̀ gbogbo àwọn ipa tí mo kó tó fi jọ pé ọlọ́run máa lo máa yìí sórí gbogbo àìríṣẹ́ lọ́wọ́ tí ọlọ́run ò sọ fún ẹ̀yin fúnra yín gbogbo olùṣọ́ àgùntàn sẹ̀lẹ́lẹ́ ni ọlọ́run ò sọ dàrẹ́tì fún wọn àwọn èèyàn ló fà wọ́n jáde pé ọlọ́run fẹ́ lò wọ́n nígbà tó ọlọ́run ò sọ fún wọn fúnra rẹ̀ so báwo ló ṣe lè tó bá ló ṣe mọ wọn tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀ dẹ́gbẹ̀dẹ̀ wá wọ àwọn tó ti pẹ́ láyìíká rẹpẹtẹ àwọn ló forí lẹ́kọ̀ọ́ ní Kòròdú everywhere ọ̀nà tó bá dárúkọ chọ́ọ̀chì mi síbi tó wà ọ̀nà ò lè débẹ̀ kí Tinubu tó kú ọ̀nà ò lè débẹ̀ kí Nàìjíríà tó wọ 70 years because wọn ò lówó ra lẹ́ ń gbòòrò wọn ò rówó torí ẹni tí ò bá ti lówó ju church kò lè ṣe church ẹ tí ò bá lówó ju church ò lè ṣe church torí wàá di wàhálà àwọn ọjọ́ á mú ẹ lọ ṣe babaláwo wọ́n mú ẹ lọ sọ́dọ̀ onífá wọ́n mú ẹ lọ sọ́dọ̀ gbogbo ṣe mú wọn kiri nìyẹn wọn ò lè pàṣẹ láàrin church torí àwọn ọmọ ọjọ́ mọ secret wọn only I know my people and my people knows me when you look at Matthew go back to Matthew 10 read everything there only I didn't mean they came through the window through the door I will know them I will recognize them but they came through the window. Then when you look at the book of Luke 18, start from verse 10, he said a lot of things there. Then when you look at what he said in the book of Acts of the Apostle 1 and 2, when they pick up Matthias, he said Matthias is not part of the person I want to use. In the book of Acts of the Apostle 9, then he used Saul. He converted his name. Wọn ò fira wọn lẹ̀, wọn ò mọ Ọlọ́run tó pè wọ́n. Kò yẹ ìfẹ́ ni tọ́lọ́run pè. Kó jẹ́ náírà ọmọ ìjọ ló máa pè tó máa gbé magí gbé ráìsì gbé dòdò wá. Wọn ò ní lè ṣiṣẹ́ olúwa yẹn dáadáa iṣẹ́ olúwa ò sí jẹ́ kí n sọ fún ẹ tọ́lọ́run ló bá pe ọmọ ẹ pé kó máa bọ̀ nínú yàrá kó bá mú mìíràn wá ó dẹ̀ ti mú mìíràn yìí lé ẹ lọ́wọ́ ṣé o máa tún dúró tiẹ̀ síbẹ̀ ó máa ṣeré lọ́nà àwọn then bèrè ibi táwọn tó jòkó sáyé káwọn kí náà ṣe ń bẹ̀ ask them wọn wá retí kíkórè dé nígbà tẹ́ ẹ̀dáwó kórè ìyà tó ń jẹ wọn ló ń dín ìkórè àìmọye olùṣọ́àgùntàn tí mọ́tò ti pa tó ti kú dànù tó ti do ní gbèsè dọ́là omi rántí 2004 olùṣọ́ àgùntàn wọ́n rí pé aṣọ màálù mẹ́rin mọ́ ìkúlé ó wá kí mi lókàn lérí ó lọ́dún yìí òun láti pa màálù ó lọ sí àwọn kọ́múlé láńtà ó lọ yá owó màálù dẹ̀mọ́dẹ̀ ṣe pa màálù yẹn sátidé jẹ́ òjò bẹ̀rẹ̀ òjò yẹn dá ní Monday bólùṣọ́ ṣe sá lọ dọ̀lá tí kú tọ́nù nìyẹn o àwọn ìgùn yẹn ni o bó ṣe sá lọ dọ̀lá
then bàbá confam tó rí lórí kìíní ó ta chọ́ọ̀chì kó tó kúrò Nàìjíríà ni ó ta chọ́ọ̀chì tó fi ibi tó dùpọ̀ àwọn ọmọ èèyàn dé ó ta chọ́ọ̀chì ẹ̀ ó fi lọ sí London nígbà tó dé London tó tún bẹ̀rẹ̀ sí ìmọ̀ tó wà lábẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ tó ń kó sí wàhálà ó tún sá lọ sí Amẹ́ríkà nígbà tó máa dá Amẹ́ríkà àbúrò mi ló lọ gbé airport wọ́n pè ní single ministry tó ń kó sí yẹn lórí pé olùṣọ́ àgùntàn ni wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ torí ìyàwó níyàwó náà fi lè kúrò London ṣé olùṣọ́ là lè pa wọn yẹn nígbà tó dẹ̀ tó máa dáàrin méjì ó tún fún ìyàwó àbúrò mi yẹn lóyún then mọ́ọ̀tì yẹn náà tó deport àbúrò mi tó jẹ́ kó lọ rí rúdù sí ṣíjì tó lọ rúdù sáwọn tó kù ó ṣàdàárọ̀ yìí sì ṣe ló máa gba tent tó fi ń ṣe ìkórè ní Amẹ́ríkà àti tó lọ síbẹ̀ ń sìn aya hall ibi tó wọ̀ yẹn wọ̀ dọ́dọ̀ àwọn igun ní wọn àwọn ló ní church àwọn ló ní gbogbo sẹ̀lẹ̀ so kò níbi tó kò lè account àìmọye olùṣọ́ àgùntàn ní London ní Dublin everywhere níbi tó ń jalè dé tó ń jingiri dé ṣe náà ń yá hall wọ́n yá ọ̀pọ̀ ìrìn ní òyà then kí ló fẹ́ advice àwọn eléyìí wọ́n ti made up mind wọn àti jalè ó lè ní wọ́n ti bojú ara wọn jẹ́ wọ́n dẹ̀ ti bà yí ara wọn jẹ́ it's obvious all over there it's obvious go and check everything èso àgùntàn tó fẹ́ yàwó àwọn tọ́ọ̀ṣọ́ ti fẹ́ yàwó márùn kọjá ṣé olùṣọ́lá fẹ́ pè wọ́n ṣé olùṣọ́lá fẹ́ pè Benjamin ta ló kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ ta ló mú lọ sákejì rí ó tún gbé sórí pépà ní táìmù wọn ní wọn gbogbo wọn náà fi jẹ àgbò ní mẹ́kọ ṣé ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń ṣá ṣé àwọn olùṣọ́tọ̀ ní ká advice rẹ̀ Jeremiah 1:1-10 only before you were born I know my people and my people knows me so we should try àwọn tó bá jẹ́ fake ń bẹ̀ kọ́ lóun jẹ́ kó bá wa yọ wọ́n dànù because wọ́n kàn bá àwọn jẹ́ ni and when you look at Proverbs 16:1-5 ó ní gbogbo ọ̀nà èèyàn ló mọ́ lójú ara ẹ̀ ṣùgbọ́n ìbí níwájú Olúwa then when you look at Proverbs 1 the last 4 verse ó ní mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n yí padà wọ́n kọ̀ ó lè mí yóò rẹ́yìn ìdààmú wọn nígbà tó bá dé bí àfẹ́yíká ìjì they are all nuisance half of them are nuisance mo ti bọ́ọ̀lù ṣàgùntàn kan sọ̀rọ̀ ní lérí housing estate ń bì olólùṣọ́ wù ú ni olólùṣọ́ wù ú bẹ́ẹ̀ ni sà kí ló wá expect olówù lòun fi ṣe dẹ́tí wá wò wọn tó ti ṣẹlẹ̀ ń sìn bí bàbá wọn bá ti kó àwọn ọmọ náà ni bàbá Ọlọ́run ti pè wọn ó ṣẹlẹ̀ nílé ọ̀ṣọ́ ṣẹlẹ̀ ní everywhere káàkiri ṣé gbogbo ìdílé wọn ló máa jẹ́ even àwọn tọ́ṣọ̀ jábọ́ lọ́jọ́ kan wọ́n ní bàbá wọn nìkan lọ́lọ́run pé báwo ló ṣe jẹ́ ṣé bàbá Ọlọ́run pé mùsùlùmí mọ́ládé Ọlọ́run pé léni Ọlọ́run pé gbogbo máa fọ̀ ó pé a lot of people now níbi tí ignorance wọn dé níwọ̀n. So that is it. The scepter of righteousness will not depart from the land of the tribe of Thank you, sir. ẹ ṣé bàbá. Thank you, sir. ẹ kú iṣẹ́. ẹ̀yin èèyàn gbogbo pátápátá we have been having dialogue with Prophet Dr. MKO Tibetan for some hours now, and he has not diverged from his uprightness in telling you the truth and what it's supposed to be. No, máa wò ó ilé tó yẹ kí wọ́n fi kọ́lé fọ́ọ̀mù wọn kí wọ́n lálàáfíà láyé kan tán wá wọn náà fi kọ́ church. Wọn ò gbọ́ ìpè, wọn ò rí ìpè, wọn ò rí ẹni tí Ọlọ́run mọ̀ wọ́n. Ọlọ́run mọ̀ wọ́n rárá. And they are now putting all this in. Wọ́n tẹ́ jìyà yìí lọ bẹ́ẹ̀. Orú bàbá yẹn ń sìn bí tó ti bàbá ọ̀gá wa Professor Deyemi. Olówó àmì ẹ̀yẹn náà with his diabetes and everything. Ọlọ́run lọ́ra ẹ̀mí ẹ̀ because he has good intention. Bàbá dì wọ́n yẹn. Ó ti gbọ́ ọmọdé Yẹmí tán ló gbàjẹ́ Olúwa bó ṣe kiri kan ní. No! They are all well read. Ó ní kọ́ ọmọ rẹ̀ kó lè fún ẹ ní ìsinmi lọ́jọ́ alẹ́. Go back to the book of Proverbs. Go and check Proverbs. Proverbs 3. Ká gbogbo ẹ̀ délẹ̀. And ká lọ ká Proverbs 1 délẹ̀. Then Proverbs 16 lọ ká délẹ̀. Then when you look at all these things, ó súnyàn. Ó wá di pé bí Ezekiel 16:44. Ó ní bí bàbá ṣe rí bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ẹ̀ rí. DNA. Ó ti parí ẹ̀. Deuteronomy 28 láti verse 17 down 31 32 33 ó ní wọ́n sí wọn ti mọ̀ mí Ọlọ́run gidi ó ní ojú wọn ìyàwó wọn á di aya aláya. Then 1 Timothy 3 ó ní perilous time will come and this is here now. Perilous time is here. Then Matthew 23 ṣe náà ń dẹ́rù àwọn èèyàn kiri kólùṣọ́ àgùntàn máa gbé báàgì ìyálé àwọn ọmọ ọjọ́ káàkiri kólùṣọ́ àgùntàn máa gọ̀ ọ̀kadà pẹ̀lú is it by force?
Is it by Tulasi? Agbọ́ pé Marcus wà mọ́ lọ, yes. Marcus kiri kúkúrú, yes. Marcus ṣe boxer, yes. Marcus ṣe security guard, ó gbé àtùpà sórí ọkọ̀ dẹ́, yes. He's going to somewhere. Because he's going to somewhere. Kò jíyàn lówó rí, kò bá tèèyàn jẹ́ rí, kò ṣẹ́yún fún yàn, kò sí nǹkan tó ṣe fún yàn. So then, ó ní ẹni tí mo pè ní mo yàn, ẹni tí mo yàn ni mo ṣe olóde wàhálà ń sìn. Evidence máa wà, ó dẹ̀ máa wà fún nǹkan tó dà. So we don't care. God bless you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Àṣekọ́mọ yẹ, I don carry am come. Better information, superb advertisement. We no get it right far. Oh, to get update and get informed. Oh, talk to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carrier.